We're all set up and ready? Okay. Oh, still last getting technical issues straightened out here. Yeah. Okay, we all set? Okay. Good morning, everyone. Xin chào quý vị. So it looks like, our Master is not going to be coming for the lecture today, so I'll be doing the lecture. Thầy Viễn Hóa hôm nay không có tới để giảng, để nói pháp được, nên hôm nay tôi sẽ nói pháp. But I've heard that he'll be coming tomorrow for the 6th Patriarch Sutra lecture, so he's probably saving his strength for that the more. Nhưng mà chắc ngày mai thì thầy sẽ, vào buổi chiều thầy sẽ vẫn giảng Lục Tổ Đàn Kinh. So I was looking for something to talk to you all about, and I realized that actually there's a Chan handbook too, which we haven't published yet. It hasn't been finalized and released. So I thought that would be a good place to look for some material, since it's things that maybe you're not as familiar with as the Chan handbook 1. Trong lúc chuẩn bị đề tài nói chuyện thì tôi mới nhận ra được là ở chùa đã có cái quyển Cẩm Năng Thiền thứ 2 nhưng mà vẫn chưa có xuất bản, nên ở trong đó thì có rất là nhiều những cái đề tài để mà nói pháp. So in there I found a story that I thought I would share about a Chan master. Trong quyển sách Cẩm Năng Thiền thứ 2 đó thì tôi thấy có một cái câu chuyện rất là thú vị về một cái vị thiền sư, nên tôi muốn chia sẻ với quý vị. So this is a Chan story about this master who lived in the mountains by himself. He was kind of doing a hermit kind of practice. Có một vị thiền sư sống ẩn dật một mình ở trên núi. But he was well known among the villagers and the local people of the area. They heard of his cultivation. They knew he was a sincere cultivator. So he was well supported by them. Nhưng mà những cái người dân ở cái vùng xung quanh đó thì họ đều biết đến tiếng tăm của Ngài là một cái người tu hành rất là gắt gao tinh tấn, nên họ tới để mà ủng hộ Ngài. So this Chan master, among his supporters there was was a wealthy man. I'm not sure he was prime minister. I forgot the detail, but he was one wealthy kind of supporter of the Chan master who would, always pledge his support. And the Chan master, whenever the man would speak to him or make offerings or say how he would always be there to support the Chan master, the Chan master's response was just, "Oh really?" What's that one phrase, "Oh really?" Thì có một cái người này, tôi cũng không nhớ rõ là họ là giữ cái vai trò chức vụ gì, nhưng mà đại khái là một cái người rất là giàu có, trưởng giả, nên là cái người này ủng hộ, theo sát cái vị thiền sư này. Nên mà khi mỗi lần mà cái người này muốn cúng dường hay là muốn nói một cái gì đó thì cái vị thiền sư đều trả lời là "Ồ vậy hả?" And then, as it happened, there was
the daughter of that one very wealthy patron or supporter of the Chan master, that man's daughter had an illicit affair with one of the servants from the household, and she became pregnant. Thì cái người con của cái ông trưởng dạ này, cái người con gái đã ngoại tình với một cái người hầu ở trong nhà và cô ta đã mang thai. And when she told the man about it, the servant, he just ran away. He disappeared. So she was left to face the situation all by herself. Thì khi mà cái cô gái này nói với cái người tình là mình đã có thai rồi, thì cái anh chàng người hầu này rất là sợ hãi thì bỏ trốn, nên cô gái ở lại một mình và cũng không biết phải làm sao đối với cái thai này. And she didn't know what to do. She was kind of terrified. She tried to hide it as long as she could, and then, eventually her father found out and asked her, what happened? Who was the father of this child? Who has disgraced the family like this? Thì cô gái này đầu tiên thì tìm mọi cách để mà giấu giếm, nhưng mà khi mà cái thai nó to ra rồi thì ông bố mới phát hiện. Thì ông rất là giận dữ, ông mới hỏi là ai là bố của đứa bé này. Thì cô cũng rất là sợ hãi. And so the daughter, she said, it was him. It was the Chan master who lives up on the mountains. Thì cuối cùng cô này cố sợ quá, cô không biết gì hết, thì cô mới bảo là là cái vị thiền sư đó là chính là bố của đứa bé này. So the father was, so upset and disappointed, and he went to the Chan master and he said, "How could you do this? I'm you're one of your biggest supporters, and you've gone and disgraced my family and broken your precepts." And and the Chan master, he just said, "Oh, really?" Thì cái ông bố, cái vị trưởng giả này mới là rất là giận dỗi, mới đi lên tìm cái vị thiền sư này và trách mắng là tại sao ngài có thể làm như vậy được, tôi lúc nào cũng ủng hộ ngài, theo sát ngài như vậy, mà bây giờ ngài lại gây ra cái chuyện này đối với con gái của tôi, rồi ngài phá giới, ngài làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của tôi. Thì cái vị thiền sư này mới trả lời vỏn vẹn có mấy chữ: ồ vậy hả? So no matter how much the man went on and ranted and raved, the Chan master was, didn't really respond. And then at the end, he just said, "Oh, really?" Thì mặc dầu là ông trưởng giả nói nặng, nói nhẹ, nói nhiều, nói ít gì thì cái vị thiền sư này cũng vẫn chỉ là trả lời có vỏn vẹn có mấy chữ: ồ vậy hả? So eventually, when the son was born, the man decided he brought the son up to the Chan master, and he gave him the boy, and he said, "This is your responsibility. So now you take care of him." Thì khi mà cái cô gái này sanh ra đứa con trai, thì cái ông bố đó, ông mới quyết định là mang cái đứa bé đó lên trên núi, giao cho cái vị thiền sư và bảo đây là con của ông nuôi nó đi. And again, the Chan master just looked at the man and said, "Oh, really?" Thì cái vị thiền sư này nhìn ông trưởng giả và cuối cùng là trả lời: ồ vậy hả? So he actually just took care of the child, and of course the villagers, they all found out about this, and they came and they confronted the Chan master and asked what had happened, how this could be, but again he would only say, "Oh, really?" Thì những cái người ở trong làng họ rất là thất vọng và giận dữ, thì nhiều người cũng tới chất vấn rồi hỏi han này nọ, nhưng mà cuối cùng thì vị thiền sư này cũng chỉ trả lời: ồ vậy hả? So he lost all his support from the villagers and was just on his own to raise this boy. Và từ đó là người trong làng không có ai tới để ủng hộ vị thiền sư này nữa, ngài phải tự một mình để nuôi cái đứa bé này. So somehow he made ends meet, although he went from having one mouth to feed, now he's got two mouths to feed, and he's got no support. But he found a way. He managed to make it. Thì bây giờ like they say, make ends meet. Bây giờ là vị thiền sư này không những là vừa phải lo cho bản thân mà còn phải
tìm đồ ăn thức uống để nuôi cái đứa bé này nữa, mà trong khi đó thì cũng không có ai để ủng hộ nữa. Nhưng mà cũng may là không hiểu, cuối cùng thì Ngài cũng cố gắng tìm mọi cách để mà sinh sống. And so for many years it went like this, and he raised the boy as he was growing up, until one day the mother caught sight of the boy. I don't know, maybe they were down walking in the village for some errand, but the mother caught sight of the boy, and she was so moved to tears that this was her son, and she just felt horrible about the lie that she had told that got this all started. Thì nhiều năm trôi qua thì vị thiền sư này nuôi đứa bé này, thì có một ngày cái cô gái đó là mẹ của đứa bé tình cờ gặp nhìn thấy đứa bé, thì cô này mới cảm thấy hối hận là cái này là đứa con của mình mà tại sao mình không có nuôi nấng. And so she finally went to her father and confessed and told him the truth, that it was the Chan master was not the father of the child, it was the servant who had ran away back then. Thì cô mới cảm thấy day dứt, thì cuối cùng cô mới tới gặp ông bố và thú tội là thật ra không có phải là vị thiền sư đó đâu, mà là một cái người hầu ở trong nhà là bố của đứa bé, cái người đó đã bỏ trốn rồi. So the father was horrified, and he took the daughter and they went up to the Chan master, and so he was repenting and bowing and apologizing for everything that had happened. And of course the Chan master again just says, "Oh really?" Thì người bố nghe đứa con gái thú tội như vậy thì mới hốt hoảng, rồi vội vàng đưa người con gái lên gặp vị thiền sư và quỳ xuống lạy và sám hối xin tha lỗi. Thì cuối cùng là vị thiền sư này cũng trả lời vỏn vẹn, vậy hả? And so of course this story has a happy ending, because the mother got reunited with her child, and the Chan master's reputation was restored, as people realized what had happened and that he had not been at fault. And actually, people had even that much more respect for him after the event. So he got all his supporters back, and he could continue cultivating as he had been before. Thì cái câu chuyện này là có cái kết thúc tốt đẹp, là cái người mẹ đón đứa bé về nuôi, còn vị thiền sư đó thì được giải oan, và mọi người càng kính trọng nể nang vị thiền sư và càng ủng hộ ngài nhiều hơn. And this phrase, "Oh really," that he just kept repeating, it kind of became like a catchphrase that his disciples and his supporters remembered from that point on, as just his way that really he would just go with whatever came along and had the same reaction. So he wasn't elated or upset. He just said, "Oh really," no matter what people came and told him. Và từ đó về sau thì cái câu trả lời của ngài vậy hả trở thành nổi tiếng, và trở thành những câu chuyện nổi tiếng ở trong cái giới tu hành, là chứng tỏ là cho dù cái chuyện đến nó có tốt hay có xấu hay bất cứ chuyện gì thì ngài cũng chỉ trả lời vậy hả. So one of the points this illustrates is a point that Master tells us, Great Master Shunhua has made many times, which is that even when you're wrongly accused of something, that you should not justify yourself or try to explain the situation. Và Hòa thượng Tuyên Hóa cũng có giảng về cái vấn đề này á, là cho dù quý vị có bị oan ức, bị người ta nói sai, hiểu lầm đi chăng nữa, thì quý vị cũng không có cần phải phân minh biện bạch giải thích làm gì. So this is something very hard to do. I mean, it's for most of us, we're so quick to justify ourselves. Even when we do something wrong, we want to tend to blame it on someone else, or to find some explanation and try to explain, well, why we did that. Thật ra những cái lời dạy này rất là khó mà thực hành được, ngay cả những người thường như chúng ta bình thường á, ngay cả khi mà mình làm lỗi thì mình cũng vẫn
tìm mọi cách để mà giấu giếm hoặc là đổ lỗi cho người khác. Chứ còn đừng nói tới cái chuyện mà mình bị hàm oan mà không lên tiếng giải thích. But if we're accused of something that's completely false, how much quicker we are to defend ourselves and to point out that this is not true and this, was really the case. Cứ tưởng tượng là quý vị bị người ta hàm oan, người ta đổ lỗi sai đi thì quý vị bằng mọi giá là phải thanh minh thanh nga cho nhanh chóng mới được. So indeed, this is really difficult. And Master, I know, has talked about it many times, and he points out that when he heard Great Master Shenhua give this teaching, he had real difficulty accepting it because it seems very hard thing to do, to not justify ourselves, especially when we're in the case where we're falsely accused of something. Mà ngay cả thầy Vĩnh Hóa cũng có dạng là lúc đầu khi mà nghe Hòa thượng Tuyên Hóa dạy như vậy thì thầy cũng rất là khó mà tin tưởng mà làm theo được, nhất là những cái lúc mà mình bị oan ức như vậy thì làm sao mà không có mở miệng mà biện bạch cho được. Just thought I might check in with everybody if anybody have any idea why we might want to do this, because it seems like we should set the record straight. If it's really the case that this Chan Master was completely innocent, shouldn't he tell the truth and tell people that he wasn't responsible for this child? Or if take it in your situation, if you're at work and a coworker falsely blames you for some mistake that they made, don't you have some responsibility that you should tell your boss what really happened, as opposed to you just don't say anything and take the blame? Thì tôi muốn hỏi là quý vị ở đây thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Ví dụ như là khi quý vị bị hàm oan thì quý vị sẽ ứng xử ra sao, hoặc là ở trong cái công sở khi mà cái người đồng nghiệp đó họ trách quý vị sai nhưng mà thực sự là quý vị không có làm sai thì quý vị giữ im lặng hay là quý vị sẽ phải biện bạch để làm rõ mọi chuyện? Anybody have any ideas on? Có ai có ý kiến gì không? Why we might want to do this? Why we have this teaching? It's difficult to fathom. Tại sao mà những cái lời dạy của Hòa thượng Tuyên Hóa rất là khó để mà thực hiện? Or everybody's as perplexed about it, equally perplexed. Nothing to add. Hoặc là hay là không yes, ai? Brady. We do that to justify our ego. Ông Brady nói là mình làm như vậy là để cho cái bản ngã của mình nó phải được biện bạch. We do that meaning we justify ourselves, we explain why we were wrong because of our ego. Yes. But what about we really are wrong? I mean, we really are falsely accused. The accusation is completely groundless. Don't we have some responsibility to tell people the truth of what really happened? Thì thầy giới mới hỏi là nếu như mà trường hợp mà mình bị hàm oan thì làm sao? Mình có cần phải biện bạch không? Mình phải giải thích cho người ta biết để người ta biết cái sự thật như thế nào chứ? Yes. I think maybe the lesson here is that we shouldn't find happiness or things from other people, but if we know it's wrong, then we don't need to tell that or shout it out to the world, but just believe in ourselves. I see. That's a good point. That it may depend on the specific situation. So if there's other people that are going to be negatively affected by this false accusation, then we have a different kind of responsibility to bring it to light and to explain or justify what happened. Thì có ý kiến nói rằng là cũng tùy theo trường hợp thôi. Thì chắc có thể là khi mà
Thì Hiền giới mới nói thêm là khi mà nhiều người bị ảnh hưởng bởi cái tình huống đó, hoặc là họ hiểu sai như vậy, thì có thể cái nhiệm vụ của mình là phải biện hộ, phải minh bạch để cho mọi người hiểu rõ được cái sự thật ra sao. So yes, I think that is a good point, that we do have to consider the specific situation, and that is consistent with some things I've heard Masters say in different contexts, but sort of similar, that sometimes when there's a responsibility to take care of others, then this kind of situation, that might be the case where you would have to justify yourself to protect others or help others in some way that they're affected by it. Tại vì khi mà một số đông mà bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói dối như vậy, thì cái trách nhiệm của mình là phải làm rõ cái sự thật. Yes, we have another green in the back. Yes, I think maybe eventually in time the truth will come out, and you don't need to like say anything until just make time passes. Có ý kiến, yes. có ý kiến cho rằng á là thật ra là cái sự thật thì không có thể giấu giếm được, nên là trước sau gì người ta cũng biết thôi, không có cần phải biện hộ từ từ, rồi thời gian sẽ chứng minh, sẽ làm rõ. That is indeed the case in this story, but of course that's not for certain. You don't know that's the truth is going to come out. So sometimes you just if you certainly when you're in that position, you can't necessarily count on that. Yes, we have one more comment. So I was probably thinking that this might be a conflict, like someone says something about us, but we shouldn't let it affect us. Mm-hmm. And what kind of conflict? As in, like, we feel, it's basically like we don't let anything bother us as much as it should. Mm-hmm. I see. Yeah, that is part of the story. We learn not to be affected by the things that happen, even things that seem really unfair, like being falsely accused of something and having to, suddenly this Chan master has to spend all his energy to raise this child when he has other things he was planning to do, and it's not his child, not his responsibility. So that's a good point. This seems unfair, but he's unperturbed by it. So that's part of the lesson that we're learning, and that's why we're cultivating Chan, to be not so affected by externals or by things that happen to us. Thì có ý kiến cho rằng là đây là chẳng qua là cái khi mà có cái sự mâu thuẫn thì là như vậy thôi. Thì nó cũng giống như là trong cái câu chuyện này á, là chứng tỏ rằng á, là khi có cái chuyện tốt, chuyện xấu gì xảy ra thì mình cũng không có nên bị ảnh hưởng bởi những cái lời phiến diện thị phi bên ngoài. Yeah, red in the back. I think in this specific story, if the Chan master had justified himself, it would have negatively impacted the daughter's reputation, the servant, and possibly the child. So maybe in many circumstances, if we do justify ourselves, we're essentially throwing other people under the bus. And so that's part of, showing love to everyone, because we're all kind of part of this Buddha nature, right? So maybe that's why he didn't justify himself, because it would have negatively impacted others. Có người cho rằng là nếu như mà vị thiền sư này, nếu mà vị thiền sư này mà cố gắng biện minh á, thì là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cái cô gái đó, ảnh hưởng tới đứa bé và ngay cả ảnh hưởng tới cái người hầu. Chính vì vậy mà vì cái lòng từ bi, cái lòng thương mà ngài mà chúng ta mới không có cần phải biện minh, tại vì sẽ làm tổn hại tới những cái người xung quanh. Yeah, sometimes it's there's somebody is going to have to take the blame for it,
So rather than try to shuffle that back on to maybe the person who's actually responsible or to others, in this case, the Chan master took that upon himself, and that's true. That is part of the spirit of the practice, that we learn to take difficulty upon ourselves when sometimes we can bear it better than others. Thành ra là trong cái trường hợp này á, là khi có những cái việc sự kiện nó xảy ra như vậy thì dĩ nhiên là sẽ có người phải chịu cái sự trách móc. Thì trong cái tinh thần thiền thì nếu như mà chúng ta có thể nhận được cái phần thiệt thòi về mình thì chúng ta cũng vẫn nên làm để mà giúp đỡ người khác. And yeah, it's even is mentioned in some of we have some precepts that discuss, among there is discussed this intention to take the difficulty, the hard things upon ourselves and give the good things away to others. Ngay cả trong giới luật cũng có nói là chúng ta cần phải giữ cái phần khó về mình và chia sẻ những cái phần tốt cho những người xung quanh. Do we have another? Yeah, over here, the green. The story is telling us that the men who have wealth and who have influence in the village. So he believed in something, and now he passed it down to the village to say that the monk is the father of the child. In a way, this is similar to a religion. If there is a strong belief in something, it's very difficult to change that belief. So it seemed to me that it shouldn't put any effort into that because it's a waste of effort. If your mind already set on something, it's almost like you try to change somebody. Like let's say we see so much good in meditation and we want to pass it down to people, but some people would not take that because they have their own mindset and they already believe in something. So it seemed to apply here where the monks see that the village already believe in something, and it's very difficult, almost impossible to change them. So therefore, he did not take that effort to change them or to counter their belief. Có ý kiến cho rằng ông trưởng giả này là cái người giàu có quyền, có thế mà bây giờ ông đã tin rằng cái vị thiền sư này làm cái việc sai trái, rồi tất cả những người trong làng đều tin như vậy, thì thật ra là cái vị thiền sư cũng không có nên biện minh làm gì, nếu mà cố gắng thì cũng vô ích thôi. I think though on the monk's part that there's a little less calculation going on. He's just, anything that comes along, he just says, oh really? He's just okay with anything. I don't think that he's planning and thinking about his response to that level like you are describing. Thật ra là theo ý kiến của tôi á, thì đối về cái khía cạnh của cái vị thiền sư này thì ngài cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu. Tất cả chuyện tốt chuyện xấu gì tới thì ngài cũng vẫn chỉ trả lời là ồ vậy hả. Ngài cũng không có bị ảnh hưởng bởi những cái lời đàm tiếu xung quanh, nên cũng không có phải phức tạp giống như ông phân tích đâu. But it's true that I'm asking you to kind of talk a little bit about it and think about why we should react like this. But yes, that the other aspect of the Chan, kind of another angle from the Chan perspective, is that we're learning not to react to situations. Thì trong cái việc tu thiền thì chúng ta được dạy là không có nên phản ứng lại đối với những cái ngoại cảnh bên ngoài. But I think Brady, originally Brady, you were sort of bringing up the ego
which is also, I believe, one of the real reasons for this type of teaching of why we should not justify ourselves, because it is a good opportunity to further and further diminish our ego, right? Since it is our ego that naturally wants to be right, and especially when wrongly accused, you want to defend yourself. So if you take that opportunity not to defend yourself, then that gives us a chance to, further chip away at the ego, to help us reduce our ego. Thì lúc đầu ông Brady ông có nhắc tới là cái bản ngã của mình, thì tôi thấy là bản ngã nó lúc nào cũng muốn đúng hết á. Khi mà mình bị kết tội sai thì bao giờ cái bản ngã cũng muốn chứng minh được là mình đúng. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có đi theo cái bản ngã mà chúng ta dùng cái cơ hội đó để mà tu hành, thì từ từ cái bản ngã nó sẽ nhỏ bớt dần đi. And we're training ourselves in this kind of this Chan skill of not reacting, and that's one of the things that we're doing when we cross our legs and we sit here. We endure the leg pain, but we're training ourselves not to react to these thoughts that come up, right? The thoughts that tell us, "Oh, now you've got to stop. This is too much. You're going to hurt yourself." Or this is too boring, we need to go, you want to go do something different or get a snack. But all these thoughts that come in and try to convince us it's time to stop, those thoughts, those are the ones that we're learning not to listen to and not to respond to. Thì khi mà quý vị học thiền thì chúng ta được dạy là không có phản ứng lại đối với những cái vọng tưởng. Khi mà cái bản ngã mà nó khởi lên những cái vọng tưởng, cho mình những cái lý do là biện hộ để mà đứng lên, thì chúng ta không có phản ứng lại, chúng ta vẫn cố gắng tập trung mà ngồi thiền, chứ không có bung cái chân ra và không có phản ứng lại với ngoại cảnh xung quanh. So we have this simple formula that Master has taught us, where we just learn to sit longer and longer. Thì cái câu chuyện này là cũng nói lên cái tinh thần của cái việc thiền, đó là khi mà chúng ta luyện thiền thì được dạy là cần phải cố gắng làm sao mà ngồi càng lâu càng tốt, mỗi ngày ngồi lâu hơn một chút. And this is the technique that's been passed on by the Chan patriarchs from generation to generation. Great Master Shunhua, you can see it many places in his teachings. He's just encouraging us to sit longer, to endure the leg pains, and it seems counterintuitive to us, especially us Westerners, to endure this pain. But actually, it is very good for us. Thì cái phương pháp thiền này chúng ta đang học là được truyền từ các vị tổ sư từ bao nhiêu đời truyền xuống, rồi trong những cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài cũng có nhấn mạnh là quý vị cần phải ngồi lâu hơn, mỗi ngày ngồi lâu hơn một chút, và không có phản ứng lại đối với những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ ở trong đầu. Because we're systematically training ourselves to be more patient. We're systematically training ourselves every time that we don't listen to those thoughts that tell us we have to stop, we have to get up, and we can't take it anymore. We diminish their power over us just because we keep ignoring them, and we stick to our intention to sit for the time that we designated for a little bit longer than we sat the time before. Khi mà chúng ta ngồi mà lâu hơn một chút như vậy, thực ra là chúng ta đang là luyện cái lòng kiên nhẫn. Tại vì ngồi như vậy thì những cái vọng tưởng nó khởi lên, nó cứ kêu là buông chân ra đi, cần phải đứng dậy, cần phải làm việc này, làm việc kia, mà chúng ta không có nghe theo cái vọng tưởng, thì cái lòng kiên nhẫn, cái sức chịu nhẫn nại của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng lên. So this gives us a simple method where we can, just by keeping track of how long we can sit in, whether it's half lotus or we're able to do full lotus, we can sit a certain amount of time, and then we know the next day we can sit a little bit longer, and we keep pushing our limit,
and we know that we are actually improving. We're able to do something that we could not do before. Thành ra là đây là một cái phương pháp rất là đơn giản để mà luyện cái sự nhẫn nại. Quý vị có thể theo dõi cái sự tiến bộ của mình bằng cách đó là ví dụ như ngày hôm nay mình ngồi được bao nhiêu, ngồi bán già hay là kiết già gì đó, ví dụ như ngồi nửa tiếng, rồi ngày mai mình cố gắng mình ngồi lâu hơn một chút, lâu hơn nửa tiếng, thì cứ mỗi ngày tăng lên một chút như vậy là quý vị đang là tiến bộ. And as we do this, we mentally become stronger through undergoing this kind of, this sort of difficulty that we put ourselves through willingly, and then situations might occur in our lives that are difficult to endure, but now we're better equipped to endure them. Thì trong cái lúc này là chúng ta huấn luyện, chúng ta tự mình trải qua những cái sự khó khăn, thì khi mà mai mốt gặp những cái hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, chúng ta sẽ có thể đối phó với nó dễ dàng hơn. So if this kind of situation occurs where we are, say, wrongfully accused of something, we naturally will have more strength. We have that capacity we can make that choice not to respond and just to endure the whatever pain, whatever consequences there are to taking that blame. We have more leeway to actually go ahead and do that. Thì ví dụ khi mà chúng ta được huấn luyện như vậy rồi, thì trong cái trường hợp mình bị người ta đổ oan cho, thì quý vị có đủ cái sức để mà lãnh chịu những cái sự khó khăn mà cái hoàn cảnh nó đưa đến. Whereas if we're not meditating, if we have no samadhi power, this kind of things happen in the world, things we don't like, we will just immediately react. There's no opportunity for us to take that space and to learn to endure, and sometimes. Ngược lại, nếu như mà quý vị không có trải qua cái sự huấn luyện, thì gặp những cái hoàn cảnh trái ý như vậy là quý vị sẽ không có chịu được, không có chấp nhận được. So that's one of the reasons why we're going through this training, this difficulty with enduring the leg pains and sitting like we do. Và đó cũng là một trong những lý do mà tại sao chúng tôi huấn luyện cho quý vị ngồi kiết già và ráng ngồi chịu đau. But this Chan Master just gives us another good example of it, taken kind of to an extreme level. Câu chuyện vừa qua thì cho ngài thiền sư đã dạy cho chúng ta thấy là đây là một cái bài học để mà chúng ta có thể noi theo. But let's see. Reminds me of one other just kind of Chan analogy that ties in here that I wanted to bring up. It's this notion that when we're practicing Chan, it's like we're going fishing with no hook. Và một cái khía cạnh khác cũng nhắc cho tôi nhớ lại là khi mà chúng ta tu thiền cũng giống như là mình đi câu cá mà không có lưỡi câu. So this again is an analogy for while we're, say, sitting in meditation, and normally when we're fishing, it's because we want to catch the fish. But if we have no hook, or maybe we put the bait on the end so the fish can come by and eat something, but there's no hook, so the fish won't get caught. Thì cái tỷ dụ này, cái ví dụ giống như là khi mà quý vị câu cá thì dĩ nhiên nó là muốn bắt được cá, nhưng mà nếu như mà chúng ta đi câu cá mà không có lưỡi câu thì chắc chắn là không có bắt được con cá nào. So actually we're just watching the fish come and go. Mà khi mà ngồi như vậy không có lưỡi câu thì chúng ta chỉ có thể ngồi ngắm, nhìn những cái con cá nó đến và nó đi. And likewise in meditation, we learn to watch our thoughts just come and go.
Cũng tương tự như vậy, khi mà ngồi thiền chúng ta cũng ngồi để mà xem cái vọng tưởng của chúng ta để nó khởi lên và từ từ nó sẽ biến mất. So it's a skill that we're trying to learn, that instead of reacting to the thoughts by adding more thoughts, by thinking more and more, we just notice them and don't pick them up, don't run with them. Nên đây là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta đã được huấn luyện, là khi mà cái vọng tưởng nó khởi lên chúng ta không có phản ứng theo mà chỉ nhìn ngồi đó để cho nó tự nhiên khởi lên rồi tự động nó sẽ đi thôi. So whether we have some distracting thoughts that are, we start thinking about what we're going to do later in the day, or what needs to get done, or work problems or school work or whatever it is, instead of grabbing onto those thoughts and thinking more and more, we just let them pass. Thì ví dụ như khi mà chúng ta đang ngồi thiền mà bất cứ cái vọng tưởng nào nó khởi lên và bảo chúng ta là phải đứng dậy đi, phải lo cái công việc đi, chưa có lo xong còn bao nhiêu thứ nữa, thì bình thường nếu mà không có kỹ năng á, thì chúng ta sẽ tức tốc ngồi dậy và phản ứng theo những cái tư tưởng đó. Nhưng mà bây giờ mà được huấn luyện rồi thì chúng ta chỉ cần nhận biết được những cái tư tưởng nó khởi lên rồi không có phản ứng gì hết, từ từ những cái tư tưởng đó nó sẽ bị dập tắt thôi. And actually the same kind of thing with our thoughts about the leg pains. We might have thoughts, we're complaining, where we don't want to endure these pains. We come up with reasons why to stop. Cũng tương tự như vậy, khi mà ngồi thì cái chân nó đau thì cái vọng tưởng nó sẽ khởi lên đó là đau chân quá phải bung chân ra đi. Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái lý do để mà bung chân. So the initial level we learn, like when our thoughts are trying to convince us, we just got to get up, we've got to uncross our legs. So we learn not to unbuckle. That is at one level we're not reacting by unbuckling, or by choosing not to unbuckle. Cái giai đoạn ban đầu là chúng ta được dạy là cho dù nó có đau hoặc là cái vọng tưởng nó khởi lên, nó thuyết phục chúng ta bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhất định không có chạy theo nó và không có bung cái chân ra. But even actually on kind of further, we can take that to a further extent and just even stop generating more thoughts and thinking more about the leg pain. And the more we just ignore the leg pain, the complaint about the pain comes up, we also ignore that, then eventually actually it will fade away and we can pass through that pain. Ở cái trình độ cao hơn thì chúng ta sẽ không bị những cái tư tưởng cái chân đau nó làm ảnh hưởng tới chúng ta, mà có thể chúng ta sẽ còn có khả năng làm giảm bớt những cái vọng tưởng nó khởi lên, và từ từ cứ tiếp tục ngồi thì sẽ không còn thấy đau nữa. And the less we get engaged with those kind of thoughts, actually the easier it is to make it through. Mà khi mà chúng ta ráng chịu đựng như vậy đó thì tự động là những cái khó khăn nó sẽ chúng ta có thể vượt qua được dễ dàng hơn. So at this point, I also just wanted to check in if there's any other questions that come up with anybody. Có ai có ý kiến gì không? About the Chan Master or this notion that what we're learning, we're training to do is not be so reactive to the things that happen around us. Yes. Good morning, Venerable. Good morning. I was wondering, would it be okay if I shared a personal experience that I've had with Chan and how it affected my personal life recently? Sure, yes. I would say that in the last couple of years that I was first introduced to this temple through Shauna and her meditations in the park, I haven't consistently practiced Chan, but the memories of the Dharma and the experiences I've had with sitting, they're always with me. And I noticed that when things have gotten really bad in my life, where I haven't been sitting as much, it's definitely been there as a reminder that I need to sit more and
people here at the temple continually bring me back. There are like times that I have trials and hardships. And last month in January, I probably went through one of the most difficult experiences of my life. My girlfriend of 5 years, I found out that she had gotten romantically involved with another man at her work. And it was a very painful experience for me. It was very hard. And I was struggling with the insecurity and the jealousy and the pain of that. And it was around that time that all these negative thoughts and these hurtful feelings were just overwhelming me. And I didn't know what to do. And I was filled with just horrible thoughts of revenge on her and revenge on this man. And I couldn't deal with it. And it was around that time that I remembered the teachings of the Dharma and that I should be sitting more. And through sitting, I was able to not only calm myself and just see clarity on the whole experience and just see how I was not treating her better and how I've been neglecting her. But also, even the sitting through the Sharira relics, the power of those relics and the experiences of all that, it also pushed me to deal with my own insecurities and my own hurt and pain. And I'm very grateful for Chan for helping me, because even now I would say that it's helped me forgive her and to move past the hardships of what happened. And I would say our relationship is much better now, and I'm able to listen to her more, which was probably the biggest thing, was that I wasn't listening. There are signs that people's hearts are stirring, that you don't listen when you're overwhelmed in your own selfishness, your own problems, your own ideas. And I've been sitting daily since last January. And I'm just very grateful for the Chan teachings of this temple and the Master's teachings as well. And also people here who've helped me out. There was an experience last week where I was really feeling very overwhelmed with emotion. I wanted to really hurt this man. And I didn't, because there were some teachings here from one of the disciples who helped me out a lot that he learned from Master. So I just wanted to say thank you. Okay, well, thank you for sharing your experience. Well, yeah, that is the kind of real-world experiences, difficulties that we have to go through, that the more we meditate will make us better equipped to deal with those difficulties in our lives, and to continue to react with patience instead of to respond and to do something stupid and harm others. So. Có một người muốn chia sẻ cái kinh nghiệm học thiền và cái việc thiền đã giúp ích cho anh trong cái cuộc sống như thế nào. Thì anh cũng đã biết thiền trong vòng cũng mấy năm rồi, nhưng mà cũng không có luyện thường xuyên, cũng có khi thì tới, có khi thì không. Nhưng mà đặc biệt đó là trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là hồi tháng 1 đó, thì anh này mới phát hiện ra là cô bạn gái đã ngoại tình với một cái người đồng nghiệp. Thì anh rất là giận dỗi, cảm thấy khổ sở, rồi ghen tức, có bao nhiêu những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Và đặc biệt đó là anh muốn là phải có ý định trả thù. Nhưng mà nhờ cái thiền này á, mà cuối cùng mà anh mới cố gắng ngồi nhiều hơn và kiềm chế lại những cái tư tưởng ở trong đầu, và không có phản ứng theo những cái tư tưởng xấu đó. Thì nhờ như vậy đó mà cuối cùng anh mới nhận ra được là đáng lý ra là anh cần phải đối xử với cô bạn gái tốt hơn. Anh nhận ra được những cái khiếm khuyết của mình nhờ như vậy. Mà bây giờ thì cái quan hệ của anh với cô bạn gái đó tốt đẹp hơn. Và anh cũng có nói là thật ra là ngay cả mới tuần vừa rồi đây là anh có cái tư tưởng nó khởi lên, đó là muốn
làm tổn thương cái người này. Nhưng mà cuối cùng nhờ cái luyện thiền mà anh ngưng, không có phản ứng theo cái tư tưởng đó, thì chính vì vậy mà anh mới tỏ ý là muốn cảm ơn thầy, cảm ơn những cái người ở trong chùa đây đã giúp cho anh luyện thiền và giúp cho anh vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. And this kind of situation is very difficult because when somebody that we really love and care about betrays us, then it strikes very, very deep, and it's really hard to endure. Thì trong cái trường hợp này thực ra là rất là khó để mà phải đối diện, tại vì những cái người mà mình thương yêu nhất, cái người mình tin tưởng nhất mà làm cho mình bị tổn thương như vậy thì mình rất là khó mà đương đầu với cái nỗi đau. But that's exactly why we're training ourselves. We're going through this difficulty of enduring the leg pain, enduring the difficulties of crossing our legs longer and longer. Mà thật ra đây là một trong những cái lý do mà chúng tôi dạy cho quý vị, huấn luyện cho quý vị cái kỹ năng thiền, để mà khi mà quý vị có thể nhẫn được cái đau nhiều hơn, cái đau cái chân ngồi lâu hơn, thì khi mà gặp những cái tình huống như vậy trong cuộc sống, quý vị có đủ cái sức để mà vượt qua được. It's a very physical process. You're physically going through this difficulty, these pains, and by pushing yourself more and more, you are increasing your ability to handle discomfort and difficulties in your life. Thì bắt đầu bằng cái nhẫn, cái sự đau chân. Khi mà quý vị càng nhẫn được nhiều hơn thì cái sức của quý vị nó càng mạnh hơn, cái ý chí của quý vị mạnh hơn, thì những cái khó khăn trong cuộc sống nó sẽ không ảnh hưởng tới quý vị nhiều. And like you said, we have those teachings of the Dharma, teachings from Master, from wise, enlightened beings throughout the ages, dating, back to the time of the Buddha. But these teachings as well come in and give us guidance and help us make the right decision. Và chúng ta cũng có được những cái lời giảng quý báu, những lời dạy của Đức Phật, chư vị tổ, chư vị thiện tri thức, của các vị thầy cô. Thì những cái lời dạy này đã giúp cho chúng ta cái cách hành xử khi mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. And then, the more that we're able to endure those kind of difficulties, or like the Chan Master, endure being wrongfully accused, then it becomes a further opportunity to grow, and even we're ultimately, Master says, these types of difficulties, if we embrace them instead of pushing them away or trying to justify ourselves, we embrace those difficult situations. They're actually a really good opportunity to challenge ourselves further and to make more progress ultimately in our cultivation by enduring those kind of hardships. Khi mà quý vị trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn, gặp những cái trường hợp nghịch cảnh mà quý vị biết dùng để mà luyện cái sự nhẫn nại, luyện cái sự nhẫn chịu, thì từ từ quý vị sẽ tăng trưởng được cái định lực và quý vị sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. So I think we will wrap up there. It's lunch time. So if we don't have anything else, có ai có ý kiến gì you nữa all hay for không? coming. Tới giờ trưa rồi, cảm ơn quý vị đã tham gia. Mời quý vị đi dùng trưa. So take it down to the lunch hall. Thank you all.